Hello, welcome back to my channel. My name's Sauji. Today I just wanted to check in and reflect on 2020, the progress that I made with all of my languages, and the little bit of travel that I did do, and I'm going to do it in 6 different languages. I'm also going to upload a video next week about my goals for 2021, and that's going to be in 7 languages, so be on the lookout for that. Be sure to turn on closed captions below since it's going to be in 6 languages, so I added subtitles to the whole video. So let's get started. Primero estoy bebiendo el white chocolate rooibos tea de Tea Clan. Es como un tiramisú en una taza de té. En el primero de 2020 estudiaba con un libro de texto de español intermedio y aprendía mucho vocabulario nuevo y estructuras gramáticas nuevas. En la segunda mitad del año tomaba un curso de español de las empresas y mi nivel en español era casi en C1. Definitivamente hubiera logrado C1 en español si yo continuara a estudiar en esa manera. Pero me enfocaba en alemán con un curso intensivo de 3 meses y desafortunadamente mi español ha empeorado. También tenía problemas con la motivación para estudiar español porque yo trataba de revisar 200 palabras nuevas cada día y muchas de las palabras no eran interesantes. Por ejemplo, tenía mucho vocabulario de fantasía de Harry Potter como el sapo, la escoba y el encantamiento, y no quería estudiarlos. Entonces yo reduje el número de palabras para estudiar cada día y eliminé las palabras que no estaban relacionados a mi profesión. Para concluir, mi meta en 2020 era lograr C1, pero desafortunadamente no lo logré. In 2020 ist mein Deutsch sehr verbessert. Ich erinnere mich, als ich im Januar nach Australien gereist bin und ich habe versucht, Deutsch mit einer meiner Freundinnen zu sprechen und ich konnte keinen vollen Satz formulieren. Aber während der Pandemie habe ich Deutsch einfach knapp über 400 Stunden gelernt, um alles, was draußen passiert ist, zu ignorieren. Jetzt bin ich total bequem, mit Leuten über viele verschiedene Themen zu sprechen und ich bin offiziell ein B2-Sprecherin. Zum Schluss war mein Ziel, in 2020 B2 zu erreichen und ich habe es getan. Hoffentlich werde ich meine Ziele auch nächstes Jahr erreichen. En 2020, mon français est mieux. J'ai appris espagnol premier, donc apprendre le français est très facile maintenant. J'ai un livre de français de mon ami et je connais déjà toute la grammaire. Les explications en cet livre sont pour les personnes qui n'ont... C'est très difficile. A few moments later. Les explications en cet livre sont pour personnes qui n'ont pas appris une langue avant. Mais ce n'est pas moi. Le français est ma 4e langue européenne, donc la grammaire, les mots, etc. sont similaires à l'espagnol. Les examens me disent que mon niveau est B1, mais je me sens comme A2. मैं इस साल हिंदी सीख रही हूँ, लेकिन मैं सीरियस से नहीं सीखती थी। मेरा गोल बॉलीवुड सिनेमास को समझना था और मैं अभी इंग्लिश समझती हूँ। जैसे मैं हेयर ब्रश करती हूँ, मेरा बॉस मुझे बिट्रे किया। मैं हर दिन मेमोराइज ऐप में नए हिंदी वर्ड्स प्रैक्टिस किया और मेरे पास एक 200 दिन को स्ट्रीक है। मैं इस साल अपने గోల్ రీచ్ किया. నేను ఈ ఏడాది ఎక్కువ ట్రావెల్ చేయలేకపోయాను, కానీ నేను జనవరిలో ఆస్ట్రేలియాకి వెళ్ళాను 2 వారాలకి. సో అట్లీస్ట్ నేనేదో చేశాను. చాలా మంది అది కూడా చేయలేకపోయారు. ఈ ఏడాది ఎంత విచిత్రంగా ఉందో, నేను జనవరిలో ఆస్ట్రేలియాకి వెళ్ళినప్పుడు మా అమ్మ నాన్నకి భయమేసింది అక్కడ పెద్ద వైల్డ్ ఫైర్స్తో ఎలా వెళ్తుందో.
మనకు అప్పటికి తెలియలేదు ఎలా అయిపోతుందో ఈ సిచ్యువేషన్. సో ఇయర్ ట్రావెల్ అంటే అస్సలు అవ్వలేదు, కానీ నెక్స్ట్ ఇయర్ అవుతుందేమో చూడాలి. Okay, we came full circle back to English. I wanted to start this blog since high school, so I'm really glad that I got to start my blogging channel this year with the extra time that I had from working from home. And I recently reached my first milestone, I guess. I've been pinning my content on Pinterest, and I was waiting for my first K, like 1,000 anything in my analytics. And yesterday I got my first like 1,000 impressions on Pinterest overnight. So I guess take the small wins when you have them. It's a really great motivator for me to see that my content is growing behind the scenes. So I guess that's the first step before I start seeing growth on the front end. So this was my 2020 reflections and check-in. Be sure to look out for my video next week about my 2021 goals in 7 languages. And give this video a like, comment, and subscribe if you like my content. Bye!